Welcome back to Nisuha Physics. So today we will discuss heat part 2. సో ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ 1 డిస్కస్ చేసుకున్నాం. పార్ట్ 1లో హీట్ అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్, వాటి యూనిట్స్ ఏంటి, రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, తర్వాత హీట్కి టెంపరేచర్కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, హీట్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ, తర్వాత మనకి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ వన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ వరకు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ క్లాస్లో మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం ఎలా చేయాలన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్? To find out the specific heat of a solid. To find specific heat of a solid experimentally. Specific heat of a solid. So what are the required operators? సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన పరికరాలు ఆపరేటర్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి. దీంట్లో మనకు కావాల్సినవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ కాపర్ కెలోరీమీటర్. సో దిస్ ఈస్ ద కాపర్ కెలోరీమీటర్. Calorimeter. And next one stirrer. So this is the stirrer. Stirrer. And next one thermometer. So this is the thermometer. Next one heat boiler. Heat boiler. So this is the heat boiler. And next one lead shots. So these are the lead shots. So lead shots. So these are the required operators: copper calorimeter, stirrer, thermometer, heat boiler, lead shots, and gas. So next procedure. So ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఎలా చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎంప్టీ కాపర్ కిలోమీటర్ ప్లస్ స్టిరర్. సో ఈ రెండింటి యొక్క weight ని మనము m1 గా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎంప్టీ కిలోమీటర్ ప్లస్ స్టిరర్. Calorimeter plus stirrer. So weight is equal to m1 grams. So empty calorimeter plus stirrer యొక్క weight మనకి m1 gram గా తీసుకుంటాం. Next one, we can take the some water into the calorimeter, that is 1/3 of the water. So it is filled with 1/3 of water in the copper calorimeter. One by third of water, 1/3 of calorimeter into water.
temperature is equal to T1 degree Celsius. అంటే ఈ కాపర్ కెలోరీమీటర్ లో తీసుకున్న వాటర్ యొక్క ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ మనకి టెంపరేచర్ T1 గా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ మాస్ M2 వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ మాస్ M2. సో మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీమీటర్ ప్లస్ స్టిర్రర్ ప్లస్ వాటర్. సో ఇప్పుడు వాటర్ ని 1/3 తీసుకున్న తర్వాత అగైన్ స్టిర్రర్ తో యాడ్ చేసి దీని వెయిట్ కనుక్కోవాలి. సో అప్పుడు మనకి మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ స్టిర్రర్. సో దట్ ఈస్ ద మాస్ M2 వస్తుంది. మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీమీటర్ plus stirrer plus water. So that is equal to mass M2 grams. So the second mass of. Next, you find out the temperature T2. So we can take the lead shots. So some lead shots fill into the heat boiler. So take some lead shots. So these lead shots immersed into the heat boiler and heated up to 100 degrees Celsius. Up to 100 degrees Celsius. That is the second temperature T2. The temperature lead shots temperature is T2 degree Celsius. సో ఇది ఎంతవరకు తీసుకోవాలి? దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ వన్, దట్ ఈస్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. మనం ఎంతవరకు హీట్ చేయాలి అంటే ఈ లెడ్ షార్ట్స్ ని 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు హీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ T2. And next one, so this heated lead shots taking into the copper calorimeter. సో 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు హీట్ చేసిన తర్వాత ఈ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ హీట్ చేయడం ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ హీట్ బాయిలర్ లో మనం థర్మోమీటర్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ మెజర్ చేసుకుంటాం. ఇలా టెంపరేచర్ మెజర్ చేసిన తర్వాత 100 డిగ్రీస్ రాగానే ఈ హీట్ బాయిలర్ లో ఉన్న లెడ్ షార్ట్స్ ని తీసుకొని అగైన్ మనము తీసుకున్న కాపర్ కెలోరీమీటర్ లో లెడ్ షార్ట్స్ ని వేస్తాం. సో లెడ్ షార్ట్స్ ని వేసినప్పుడు స్టిర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు కాపర్ కెలోరీమీటర్, వాటర్ ప్లస్ స్టిర్రర్ అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఒక వెయిట్ M3 అవుతుంది. సో the mass of calorimeter plus stirrer plus water and plus lead shots. Total temperature or mass is equal to M3 grams. So total mass ఏమవుతుందండి? M3 grams అవుతుంది. So next we can find out the final temperature. Final temperature, that is the final temperature means మనం lead shots ని కాపర్ కెలోరీమీటర్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీస్. సో వీటిని మనం ఈ కాపర్ కెలోరీమీటర్ లో ప్లేస్ చేసి స్టిర్ చేయాలి. స్టిర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ యొక్క లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ లాస్ అవుతుంది. అప్పుడు గెయిన్ అయ్యేది ఎవరండి? వాటర్ ప్లస్ కెలోరీమీటర్, ఈ రెండు గెయిన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్. దెన్ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్, దట్ ఈస్ T3. The final temperature of water in calorimeter is equal to T3 degrees Celsius. అంటే మనం హీట్ చేసిన ఈ వాటర్ని లెడ్ షార్ట్స్ని మనం తీసుకున్న 1/3 తీసుకున్న వాటర్లో కెలోరీమీటర్ వాటర్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ వాటర్ టెంపరేచర్కి చేంజ్ అవుతుంది, అంటే కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ యు నో ది ఫార్ములా ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ.
Here lead salts is the hot body, water is the cold body. So heat transfer from lead salts to water and also calorimetry. So ఇక్కడ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ మనం T3 డిగ్రీ సెల్సియస్ గా తీసుకుంటాం. సో ఫైనల్లీ యు నో ది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. సో దట్ ఈస్ నెట్ హీట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్. సో ఇక్కడ లాస్ అయింది ఎవరు, గెయిన్ అయింది ఎవరు? ఒకసారి టేక్ ఈ స్క్రీన్ షాట్. Okay, next you already know the principle of method of mixtures. According to principles of method of mixtures. Method of mixture. Principles of method of mixtures. That is net heat loss is equal to net heat gain. So ఏంటమ్మా మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే, ప్రిన్సిపల్ అంటే నెట్ హీట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్. సో ఇక్కడ ఎవరు లాస్ అయ్యారు, ఎవరు గెయిన్ అయ్యారు? సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ ద హీట్ లాస్ బై ది lead salts and heat gain by the calorimeter and water. So then we can write heat loss by the lead salts heat loss by the lead salts is equal to heat gain by the calorimeter plus heat gain by the water. సో ఎవరెవరు అని చూడండి. సో lead salts మనం తీసుకొచ్చి ఏం చేసామండి, కాపర్ క్యాలరీమీటర్ లో ప్లేస్ చేసాం. దీనివల్ల lead salts యొక్క టెంపరేచర్ లాస్ అయింది. మరి ఈ లాస్ అయిన టెంపరేచర్ ఎవరు గెయిన్ చేసుకున్నారు? హీట్ గెయిన్ బై ది క్యాలరీమీటర్. కాపర్ క్యాలరీమీటర్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది, అలానే వాటర్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్, నెట్ హీట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్. So then we can write the formula of heat loss by the lead salts. So heat loss by the lead salts is equal to mass of the lead salts, that is M3 minus M2, or we can represent the 1 minute. So represent the SC, SL and SW are the specific heats of calorimeter, lead salts and water. So these are the specific heats of SC, SL and SW. Then we can write the according to formula heat loss by the lead salts. So heat loss by the lead salt is temperature or mass M3 minus M2. Lead salts is SL and temperature. The heat loss by the lead salts temperature is T2 minus T3. T2 minus T3. That is equal to heat gain by the calorimeter. So heat gain by the calorimeter is, so this is the calorimeter. This calorimeter gains some heat. Then we can write the mass of the empty calorimeter and specific heat of the calorimeter and change in temperature T3 minus T2. So T3 minus T1. So first one mass of the calorimeter and next one specific heat of the calorimeter SC and temperature. So T3 minus T1. T3 minus T1 plus heat gained by the water. So heat gained by the water means here mass of the
water. So mass of the water means m2 minus m1. m2 minus m2 minus m1 is the mass of the water, and water specific heat SW, and temperature is T3 minus T1. Then here we can write, so T3 minus T1 and T3 minus T1 is the common point. Then it can be write M1 into SC plus M2 minus M1 of SW of T3 minus T1. Then you can write the final formula. We can find out the lead short specific heat. Therefore, you can write lead short specific heat. Lead short specific heat SL is equal to M1 SC plus M2 minus M1 of SW into T3 minus T1 by M3 minus M2 into T2 minus T3. So this is the lead short specific heat value. So this formula we use to find the specific heat of a lead source. సో ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేసి లెడ్ స్టార్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎంటీ కెలోరీమీటర్. సో మాస్ ఆఫ్ ది ఎంటీ కెలోరీమీటర్ ప్లస్ చివర్. సో దీని వెయిట్ని మనం ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు m1 గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్గా దీంట్లో 1/3 వాటర్ తీసుకుంటాం. ఈ 1/3 వాటర్ యొక్క ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ అవుతుంది. అలానే మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీమీటర్ ప్లస్ చివర్ వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు అగైన్ వీ కెన్ మెజర్ ది వెయిట్. దట్ వెయిట్ ఈస్ m2 grams. So here we can find out the mass of the water, that is m2 minus m1. So that is the mass of the water, m2 minus m1. And next one, we can take the heat boiler and added some lead shots. So this lead shots heated up to 100 degrees Celsius. That temperature is T2 degrees. So heated must be 100 degrees Celsius. And again we can take the another mass, that is mass of the calorimeter plus chiller plus water and lead shots. So this heated lead shots is placed into the copper calorimeter. So then here the heat transfer from lead shots to calorimeter and water. So this is the according to method of mixtures. The principle of method of mixture, heat loss is equal to heat gain. So here we can find out the another temperature. Whenever we can place the lead shots into the copper calorimeter, then water temperature changes. That final temperature is T3. So here we can take the principle of method of mixture, that is net heat loss is equal to net heat gain. Then here loss is lead shots. Heat loss by the lead shots is equal to heat gain by the calorimeter plus heat gain by the water. Then you can write, so here SC, SL and SW are the specific heats of calorimeter, lead shots and water. Then we can write the according to method of mixtures. So here the heat loss by the lead shots. So lead shots specific heat SL and mass of the lead shots M3 minus M2 and changing temperature T2 minus T3. అంటే టెంపరేచర్ ఇనిషియల్గా ఉండేది T2 అయితే వాటర్కి, మనం వాటర్లో లెడ్ షాట్స్ వేసినప్పుడు టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ టెంపరేచర్ T2 minus T3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ heat gain by the calorimeter. So heat gain by the calorimeter, specific heat of calorimeter, empty calorimeter weight m1 and changing temperature T3 minus T1. So empty calorimeter initial temperature T1 and final temperature T3. Then you can write T3 minus T1 plus and heat gain by the water. So here mass of the water is equal to m2 minus m1 and specific heat of water SW
of T3 minus T1. Then we can take the common term T3 minus T1, T3 minus T1. Then we can write M1 into SC plus M2 minus M1 into SW. Take the common T3 minus T1. Next we can find out the only specific heat of a lead source. Then remaining term we can write the divisible. Then M1 SC plus M2 minus M1 of SW of T3 minus T1 by M2 minus M3 minus M2 into T2 minus T3. So we use this formula, we can find out the lead source of a specific heat. That is our aim. So we take a screenshot. Okay friends, next మనకి evaporation. తెలుగులో దీన్ని మనం బాష్పీభవనం అంటాం. సో తెలుగులో బాష్పీభవనం. సో evaporation means the process of escaping of water molecule from the surface. So this is called evaporation, the process of escaping of molecule from the surface of a liquid at any temperature. So sorry, definition చూద్దాం. The process of escaping of molecule from the surface at any temperature, from the surface of a liquid. From the surface of a liquid at any temperature. So at any temperature is called evaporation. అంటే దీన్ని తెలుగులో మనం చూసినట్టయితే బాష్పీభవనం అంటారు. సో బాష్పీభవనం మీన్స్ ఏదైనా ఒక ఉపరితలం నుంచి నీటి అణువులు అనేవి వెళ్ళిపోవడాన్ని, అది ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయినా కానీ దాని ఉపరితలాన్ని దాటి కనుక వెళ్తే దాన్ని మనము బాష్పీభవనము అంటారు. సో ద్రవ ఉపరితలాన్ని విడిపోయే ప్రక్రియ, సో ద్రవ ఉపరితలాన్ని విడిపోయే ప్రక్రియనే బాష్పీభవనము అని చెప్పవచ్చు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ at any temperature. The process of escaping molecule from the surface at any temperature. So this is very very important. At any temperature. Suppose we can take some example. Suppose we can take some cloth, wet cloth. We can observe after some time it is a dry. So the water molecules escape from the surface because of evaporation. సో మనం బట్టలు ఉతికినప్పుడు తడి బట్టల్ని ఆరవేస్తే కొంతసేపటి తర్వాత అవి పొడిగా మారడం గమనించుంటాం. మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఇది ఎనీ టెంపరేచర్, ఏదో ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీటి అణువులు అనేవి ఉపరితలాన్ని దాటి కనుక వెళ్ళిపోతే దానిని మనం బాష్పీభవనం అని చెప్పవచ్చు. So and also we can take the spirit. So take spirit. Spirit, one is placed on the, take it two bowls. One is placed at the below the fan, another one is closed. So we can observe what happened after some time. The outer surface of the bowl is empty, but we can close the bowl is some spirit is present because of the inner molecules of the spirit
bombard with or collision with one molecule to another molecule, then the at the surface of the molecules also collision, then these molecules escape from the surface easily, then it can be easily evaporated. సో మనం చూసినట్టయితే ఒక రెండు బీకర్స్లో స్పిరిట్ని తీసుకుంటే ఒక దానిని ఫ్యాన్ కింద ఉంచి మరొక దానిని మూత పెట్టి ఉంచామనుకోండి, కొంత సమయం తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఫ్యాన్ కింద ఉన్న బౌల్లో ఉన్న స్పిరిట్ అనేది పూర్తిగా కనిపించకుండా పోతుంది. అదే మనం క్లోజ్ చేసి పెట్టిన బౌల్లో ఉన్న స్పిరిట్ అనేది ప్రజెంట్ అయిపోతుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే స్పిరిట్లో మనకి అణువుల అభిఘాతం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అణువుల అభిఘాతం వల్ల అణువులు ఒకదాని నుంచి ఒకటి వేగంగా తగిలి ఉపరితలంలో ఉన్న అణువులకు కూడా దాని యొక్క అభిఘాతం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఉపరితలంలో ఉన్న అణువులకి అభిఘాతం జరగడం వల్ల అవి ఈజీగా ఉపరితలం నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో గాలి తగిలినప్పుడు ఆ గాలితో పాటు ఇవి కూడా అణువులు అనేవి వెళ్ళిపోతూ ఇలా ఆ బౌల్లో ఉన్న స్పిరిట్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. నెక్స్ట్ వన్, సో ఎవాపరేషన్ తర్వాత మనకి కండెన్సేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో కండెన్సేషన్, రైట్. So evaporation is a cooling process. Evaporation is a cooling process and also it is a surface phenomena. So దీంట్లో మనకి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి 3.1 definition. The process of escaping molecule from the surface of a liquid at any temperature. It is a cooling process. It is a cooling process and also it is a surface phenomena. It is a surface phenomena. It is a surface phenomena. So this is the evaporation. Next, condensation. So condensation means the process of gas converted into liquid. Gases converted into liquids. The process of gases converted into liquids is called condensation. So it is a warming process. It is a warming process. So condensation means the process of gases converted into liquids. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసినట్టయితే సపోజ్ మనం ఒక వాటర్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు పైన ఒక ప్లేట్ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి. సో కొంతసేపటి తర్వాత ప్లేట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేట్ వెంబడి కొన్ని డ్రాప్లెట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్యాస్ అనేది ఆ ప్లేట్కి టచ్ అయిన తర్వాత ఈ గ్యాసెస్ అంతా కూడా లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. సో దీన్ని గ్యాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. సపోజ్ మనం ఒక ఫ్రిడ్జ్లో కూల్ బాటిల్ తీసుకొని బయట సర్ఫేస్లో ఉంచాము. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ దట్ బాటిల్. సపోజ్ ఇది ఒక బాటిల్ అని, సో దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో బాటిల్ను వాటర్ ఫిల్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటికి తీసాం. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దీని చుట్టూ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మనం గమనించున్నాం. సో ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సో ఈ బాటిల్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎయిర్ అనేది ఈ బాటిల్ని టచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎయిర్ టచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూల్గా ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఎయిర్ అనేది హాట్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టచ్ చేసిందో ఈ ఎయిర్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి వెట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో వెట్ అయ్యి ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. దెన్ ద డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే కెనాట్ ఫ్లై.
దే కెనాట్ ఫ్లై. అవి మళ్ళీ తిరిగి గాలిలో ఎగిరి వెళ్ళలేక అక్కడే స్టిక్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. సో నెక్స్ట్ మనకి బాయిలింగ్. సో బాయిలింగ్, సో ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్, the process of liquid converted into gases, that is called boiling. Liquid converted into gas. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అయితే, దీన్ని మనం ఏమంటాం, బాయిలింగ్ అంటాం. సో హియర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద లిక్విడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర కనుక మనకి లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని బాయిలింగ్ అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాటర్ తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్? సో వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ is 100 degree Celsius. సో 100 degree Celsius దగ్గర వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవాపరేషన్ కి బాయిలింగ్ కి రెండింటికి చూసుకుంటే డిఫరెన్స్, ఇక్కడ కూడా లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ సేమ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ యూ కెన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, at any temperature evaporation takes place at any temperature, but boiling takes place at a constant temperature. So boiling అనేది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లోనే జరుగుతుంది. సో వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ is 100 degrees, it is a fixed one. సో ఎప్పుడు కూడా బాయిలింగ్ అనేది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దగ్గర జరుగుతుంది. బట్ ఎవాపరేషన్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా జరగవచ్చు. మనం బట్టలు ఆరేసాం, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా అవి ఆరిపోవచ్చు. పర్టికులర్గా ఈ టెంపరేచర్లోనే అవి డ్రై అవుతాయి అనేది చెప్పలేము. సో దట్ ఈస్ ద ఎవాపరేషన్. బట్ వాటర్ని మనం బాయిల్ చేసినప్పుడు 100 degree Celsius దగ్గర మాత్రమే వాటర్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. సో నెక్స్ట్ మనకి latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation. సో latent heat of evaporation అంటే మనకి చూడండి, the amount of heat energy change from state liquid phase to gaseous phase. ఇప్పుడే మనం బాయిలింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో బాయిలింగ్ మీన్స్ liquid phase changes to gaseous phase. So here also we can take the liquid phase changes to gaseous phase, that is called latent heat of evaporation. Then we can write the formula L is equal to Q by M. So we can write the formula చూడమ్మా, latent heat of evaporation. The heat energy is used to change water from liquid phase to gas phase or vapor phase. So liquid phase to gaseous phase, liquid to gas. So this is called latent heat of evaporation.
the heat energy is used to change water from liquid phase to gas phase is called latent heat of vaporization. It is indicated by the letter capital L, and the formula is Q by M. So heat energy. So heat energy is Q is used to change the water of mass M. So we can write the CGS units of latent heat of vaporization and SI units of latent heat of vaporization. So here heat CGS units is calorie, mass is grams, calorie per gram, and SI units joule per kg. So these are the units of latent heat of vaporization. And we can take the constant value. The latent heat of vaporization of water is 540. Another, the latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram. 540 calorie per gram. So ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండి. సో ఎంత ఉంటుంది వాటర్ కి అంటే 540 క్యాలరీస్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ది మనకి latent heat of vaporization అంటే మీన్స్ బాయిలింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మెల్టింగ్. So melting, you already know the melting. The phase converted solid to liquid is called melting. The process of phase change from solid to liquid. Solid to liquid. The process of phase change from solid to liquid is called melting. అంటే మనం ఐస్ తీసుకుంటే ఐస్ వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయితే దీన్ని ఏమంటాం మెల్టింగ్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ 0 దగ్గర సాలిడ్ గా ఉంటుంది, అంటే ఐస్ గా ఉంటుంది. వాటర్ అనేది 0 డిగ్రీస్ దగ్గర ఐస్ అవుతుంది. 0 డిగ్రీస్ దాటిన తర్వాత టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి, సపోజ్ we can take the one beaker. So it is take some ice pieces and we can place the one thermometer, and this bowl is heated. So then the temperature is changes or not. So after completely ice converted into water, then the temperature is constant. కంప్లీట్ గా దీంట్లో ఉన్న ఐస్ పీసెస్ అన్నీ కూడా వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు ఈ బీకర్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వదు. మనం హీట్ చేసినప్పటికీ లోపల ఉన్న ఐస్ పీసెస్ అన్నీ కూడా కన్వర్ట్ అయ్యి సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. And also another important point, so we can take some water and introduce some pieces of ice. So why these ice pieces are floated? Because of the density is less. Water density ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఐస్ పీస్ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. సో డెన్సిటీ ఏది ఎక్కువగా ఉంటే అది బాటంలో ఉంటుంది, షింక్ అవుతుంది. డెన్సిటీ ఏదైతే తక్కువగా ఉంటుందో అది అప్పర్ లేయర్లో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఐస్ పీసెస్ మనం వాటర్లో వేసినప్పటికీ అవి ఫ్లోట్ అవుతాయి కానీ బికాస్ ఆఫ్ దే డెన్సిటీ. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సో మెల్టింగ్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫేస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని మనం మెల్టింగ్ అనుకుంటాం. దీంట్లో మనకి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అనేది కూడా ఉంటుంది, అదొకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ ది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ fusion. Latent heat of fusion. So latent heat of fusion means the heat energy required, heat energy is used to change from solid to liquid. So ఇక్కడ
ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ తీసుకుంటాం. సో చూడమ్మా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ద హీట్ ఎనర్జీ is used to change phase solid to liquid. To change phase solid to liquid. ఇక్కడ latent heat of fusion లో solid నుంచి liquid phase కనుక చేంజ్ అయితే దీన్ని మనం latent heat of fusion అంటాం. So the formula is, it is also indicated by the capital letter L, the formula Q by M. So this is also same formula of latent heat of vaporization. So formula same, the units also same. So the CCS units is calorie per gram and SI units is joule per kg. And finally, what is the latent heat of fusion of ice? Latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. So ఎంత ఉంటుంది అంటే 80 ఉంటుందండి. సో latent heat of మనం ఆల్రెడీ వస్తున్నాం. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అయితేనేమో 540 ఉంటుంది. అదే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ కనుక ఏమంటే 80 క్యాలరీ ఉంటుంది. So 80 calorie per gram. So take a screenshot. So next one మనకి freezing. So freezing means గడ్డగడ్డ అంటే liquid converted into solid. The phase change from liquid to solid with loss some energy. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి సాలిడ్ ఫేజ్ కి కన్వర్ట్ అయితే దీన్ని మనం ఫ్రీజింగ్ అంటారు. అంటే మనం చూసుకుంటే వాటర్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఐస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఫ్రీజింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినిషన్ హ్యూమిడిటీ. సో హ్యూమిడిటీ, the amount of water molecules present in air is called humidity. The amount of water molecules present in air is called humidity. Next, dew. So dew means in winter season you can observe the early morning, you can observe the water droplets present on the window panes, grass and leaves. So చలి కాలంలో మనం చూసినట్టయితే గడ్డి పూచల మీద, అలానే కిటికీ అద్దాల మీద, అలానే ఆకుల మీద చిన్న చిన్న నీటి బిందువులను గమనించి ఉంటాం. ఈ నీటి బిందువుల్ని మనము డ్యూ అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఫాగ్. ఫాగ్ మీన్స్ పొగమంచు. ఫాగ్ మీన్స్ పొగమంచు. సో ఇక్కడ డ్యూని తుషారం అంటారు. డ్యూని తుషారము, ఫాగ్ని పొగమంచు అంటాం. అలానే హ్యూమిడిటీని ఆర్ద్రత అంటారు. గాలిలోని తేమ శాతాన్ని ఆర్ద్రత అంటారు. ఫాగ్ పొగమంచు, గాలిలో తేలియాడుతున్న పొగమంచుని ఫాగ్ అంటాము. సో ఇక్కడ మనం వింటర్ సీజన్లో చూసినప్పుడు మనకి ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి కానీ లేదా ఏమి కనిపించినంతగా మనకి మంచు కంపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. దాన్నే ఆ పొగ మంచుని మనము ఫాగ్ అని చెప్తాము. ద థిక్ మిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాగ్. ఓకే, సో దీంతో మనకి
ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో ఒక థిక్ మెస్ట్ విచ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ది సర్ఫేసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపి మనము ఏమేమి చెప్పామో ఒకసారి డెఫినేషన్లన్నీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫైనల్గా చూద్దాం, ఒకసారి చూడండి. సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సాలిడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. సాలిడ్ లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అయితే ఏమంటాం? సో లిక్విడ్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అయితే ఏమంటారు? ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అయితే ఏమంటాం? లిక్విడ్ అనేది సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అయితే. సో లిక్విడ్ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అయితే ఫ్రీజింగ్ అంటారు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఈ డెఫినేషన్ అని. ఒకసారి ఇలా సింపుల్ వేలో చూద్దాం. సో గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అయితే కండెన్సేషన్ అంటారు. సో కండెన్సేషన్. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అయితే దీనికి రెండు చెప్పుకున్నాం. ఎవాపరేషన్ ఒకటి, ఇంకోటి బాయిలింగ్. రెండు చెప్పడం జరిగింది. సో ఎవాపరేషన్ అనేది ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్. సో ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుందని చెప్పాం. నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ అనేది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. at constant temperature. సో ఈ రెండిట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సాలిడ్ ఫేజ్, లిక్విడ్ ఫేజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ gaseous phase at any temperature is called evaporation. Liquid phase converted into gaseous phase at constant temperature is called boiling. So next, solid converted into liquid, this is called melting. So melting. సో ఐస్ అనేది వాటర్గా కన్వర్ట్ అయితే మనం మెల్టింగ్ అంటాం. దీంట్లో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ సాలిడ్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాస్. సాలిడ్ అనేది డైరెక్ట్గా గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అయితే దీన్ని ఏమంటారండి? ఏమంటారు? సాలిడ్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్లిమేషన్. Sublimation. So sublimation example camphor, కర్పూరం. సో కర్పూరాన్ని చూసినప్పుడు సాలిడ్గా ఉంటుంది. మనం ఫైర్ చేస్తే డైరెక్ట్గా గ్యాస్ అయిపోయి అక్కడ ఏమీ ఉండదు. అంటే లిక్విడ్ ఫామ్ అనేది కనిపించకుండా డైరెక్ట్గా సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్లిమేషన్. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ లెసన్ హీట్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి. సో నెక్స్ట్ యాసిడ్, బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.